nhìn mà sang ra trong không phải đấy. Hello, let's do recite prayers to put the Shakyamuni. Jumbo Junde de Shavara Jumba Yanda Barzove Sangye Riba Dan Shazu Demba de Ursheva Jide Gemba Gevu Due Kalo Girva Lana Meba Minam Gedamba Sangye Jumde de Begewa Shaya Tuvala Shazal Yodo Gyasa Jeo Jumde de Shaban Rajumba Yanda Barzobe Sangye Riba Dan Shazu Demba de Ursheva Jide Gemba Gevu Due Kalo Juva Lana Meva Lana Menam Gedamba Sangye Jumden de Begewa Shagya Tubala Shazalo Shudhu Gyathu Shehu Jumden de Shaban Rajumba Yanda Barazobe Sangye Riba Dan Shazu Demba de Ursheva Jide Gemba Gevu Due Kalo Girwa Lana Meva Namge Tamba Sangye Jamde Bege Waja Gyatu Bala Jaza Jodo Gyatse Je Gode Ganye Zo Gedan Se Sajen De La Gomba Dumburne Mani Jidin De Na Choche Son De Ze Geba Kyula Sha Zelo Nanda Guma Chodo Zuzangwa Yishe Gyasa Sirge Lumbunra Tabaji den sumna lamewa gombo gyunye gyala cha zelo tenjo tenpa shime dawe sha sento trawa gyala cha zelo Lurje gyunda siva suma ji nyame kijin gyala cha zelo gombo tuji se denpa hamzi kimbe denpa bu sona yende gyasa jin deshin shela cha zelo dabe deja tewa yu yewe ngenzo le chajin jidu dandan jagirva shingir jala cha zelo Rome tuve layan den labar alo rabdune shingi damba yundin den gindu mayan cha zelo tibo chiam meja shingi opusum zabar gibu rangi zini yongsu du dene sangi tenvayin karma rabri marme dan gyuma silpa churdan Milan lodan tintavu düşe şönan de tarıta Sana de tamçe sikbayi Hopan topne kenge radı de Gadan nadan çive lapçukle Sive tolen roan çuvare şur To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations,
who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Heart. Tamba kunjo tola cha zelo deke tangi toba tuji na jambende gyabo ka jago pombo re lange lange gendu chenpo dan janju sembe gendu chenpo dan ta jedu shusro de se jondende zamono wa she jawe chuge na range tenge zelo nyobar shuso yande se janju semba semba chenpo baba jere se wanchu jerange paru Somo cheba nila nambara tajin kumbo ngabo de dala ya rajin ki tongpa nambara tau Tene sange ki tu sedan denpa shari bu chanchu senpa senpa chenpo papa shile se wanchu Dike che me so riki bu kala la shira ki paru tu chenpa samo cheba cheba tuba de jita la parja Dike che me badang chanchu senpa senpa chenpo papa shile se wanchu ki sedan denpa shari dati bula Dike che me so shari bu riki bu am riki bu mu kala la shira ki paru tu chenpa samo cheba cheba tuba de Didar number tawa chate Kumbo ngabo de dala yang ranjing ke tongpa nambar yang da para jesu tao Su tongpa wa tongpa ni su 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 lai tongpa ni shema yin Tongpa ni le kyang su shema yin no Te jin du chorwa dan tu shi dan nambar sheba nang tongpa wo Kyari bu de da che tam che tongpa ni de tsinyi me ba ma ke ba ma ga ba Trima me ba Trima dan trewa trewa me ba kangwa me ba o Kyari bu de da wa na tongpa ni la su me chorwa me du shi me nambar sheba me mi me na wa me na me che me lu me yi me su me cha me chi me ro me rekya me chue me lu me mi je ka me ba ne yi ke nambar shebe kange bardo yame do mareba seba me baji me kashi sebe bardo yame do deshindo doma wadang kunjung wadang kopa dang lame ishi me toba me ma toba yame do shari gu te da wana anjo zemba nang toba me de shiru shira ke bardo chemba la tenjing ne de simla driba me ting traba me de chinji lo le shinju de ne nyang ye le de be tar shindu tu sung du nambar shubi sangye tamje kya shira ke baru du chimba la tene la na me pa yanda bar sobe chang shub tu ngombar soba sangye so de sa wana shira ke baru du chimbe nga riba chimbu nga la na me be nga minya ba da nya be nga thongwe tamje ra tu shiwa chibe nga Nizungwe na tembar shibar shate shirage paru du chimbe nga me ba thaya tha gade para sangade buddhi swaha shari bu janchu simba chimbu de da shirage paru du chimbo samo la chapar jawo tene chomden de tenge zendele zende janchu simba chimbu bama jine ze wanchu la leso she jawa jine leso lekso rigi bu dede shino dede shinde shidara chuje temba shindu shiragi paru du chenpo samola chebar shate de shin sheba nangyan je su yirang o chomden dege dege je ka tsemne tsedan temba shate da de budan chanchu semba shembo baba shire se wanchu dan tamje dan tembe koru de da dan hadam de dan hama yidan shisra chepe jide yirang de chomden dege soba Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, the son of the daughter of good family wishes to follow the profound practice of wisdom gone beyond. Should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed Tayata. Gate gate para samgate buddhi swaha. O Shariputra, this is how a bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son. It's exactly like that. They're all gathering, in the world with gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 로사바 치료니 동시 쟁하다 지금 막 한국에 차대요. 어떻게 이제 좀 맞다나서 그런 로디기 나온다. 같이 그때다 맞서 니만 한국에 이제 좀 따라서 이 취했잖아. 나 취했지 실자 나 취했지 실자겠다. 사니마가 생각이 도시 인수모시. Now for us in the new year, on this, the first Sunday lecture in Buddha Dharma of 2025, this year, now, as this is the first day for us of this resumed explanation of Dharma, it is Sunday for us now. 세상이 이제 다 한국에나 로사와 아니 다 참지 다시 될 예수. And so first, then, New Year's greetings to you. 다만서 로닝바 다 로직 이 접시디다 조버 로조 이돈 주장아 샤르바 그다음에 저 뒤뒤디 다로 미시싱이 고로 니마 나와 로 지는 거까지 조로야 니 수직 차요 그래서 This is the new year, and the last year, the past year, 2024, is now past, and 2025 has dawned, and life proceeds in this way, day by day, month by month, year by year, passes. 근데 이미 다만도 간다 미시싱이 다 간다 투즈지 체제래 투즈지 체제인데 고 님 무슨 버버버친 간다다 조로야 미지 근데 미지 조
세 뒤뒤지 레벨이 열에 손으시. So has been mentioned, life is a measure of time, and it passes in a series, and it passes. 근데 인도 좀 다 만남도 가르치고서 다 배나 단다 만남도 단다 차샤바이나 로직 사와 샤르베 참디 인도 아니 로고만 되라야 믹스 치고다면 삼로스탄 아니 로고만 되라 랑게 직 내가 야보 제여봐 랑게 내가 제발라 랑게 뽑아게 여봐 수수고 야보 제여 삼바 된데 내가 제여봐 이나 있으면 된 태야만 신다 답이 개요 말을 선을 태 아니 야고 중도 선 수수수 가와 보면 저 내가 지르에 손스. So what is there for us to do now? For instance, in the year which has passed, and as we are on the cusp of the new year, we may review that past year for what was done by us that was constructive, and we may be proud of all that was, and we may review it and recall it, for it can only be recalled. That is all that is left of it. Yet we may celebrate in what we have done that was constructive, and celebrating in ourselves is an important activity. 재산 됐다 내가 저 저를 제수이라는 게 냠낸 차비야. 제수이라는 것인데 어디인지 미치 지구요. 직소스. And in the language of the Buddha Dharma, this is to rejoice, and to rejoice is critical. 디네 수수 양조 삼로직 땅도 삼로 니바스 땅도 랑게 몸에 나라 땅로 급셈베 로그 나라 랑게 땅 너로와 마티바 마지바 중앙 아니 랑게 직 밖에 너나 야고 마중앙 거리 바이네 딜레야 삼로스탄 아카 드미도 땅에 주 지단도 너르샤 삼베게 수수삼나 교바치키 교바티 키베 토네 진중 딜리다 나는 메체 삼바게 샤과지 지도야 그냥 내지 저거래요 손으시. And then again, in a second reflection upon the past year, which has been completed now, one may review those events which were unpleasant, improper, which were errors, and reviewing them, recognize them as mistakes. Whoops, there was a mistake. These are my mistakes, and I feel remorse for them, and I confess to them. 뭐야? 제나타 랑이 레버 체발라 제수 이랑 랑이 레베 간다 너로바 체발라 샤바다 아니 교바 체바 어디니 상황이나 아니 가족이다 잘라다 마서는 그 소교자예요. 간데 너로바 되고 써야다. 네 동해디 대화 차야. 다 나가지 때 중국어에 손 With constructive action, this is the basis for a celebration, a rejoicing in them. For destructive actions, they may be confessed to, and a feeling of remorse may characterize them. And then with these, then, as though they were objects, one may repair what was mistaken, and transform what was painful into what is satisfactory, and transform what is improper to what is proper, and this is the path available. 너무하게 맞고다 로그나 조사바레 로딜 조발라 때네 랑기다 냠낸 동자바이나 어디를 삼로당 도고를 해서스. Of the past year, then, which is complete, one may summarize it in this way as a practice. 다 개체와디 로 용심바게 로디 당아조 삼로당 차시 띵 아니 소소기다 로디 야고 용해야게 타티 제야당 야고 용해야 탑시 제야게 답람 제투야다 강가랑 차진 여봐 어디기리 강가 창이도 다만조 로디 아니 배마시다 대천부지 쓰이제네 아니 다 냠내 쳐고를 해서 Most importantly, in this very year, one would make their plans for how to ensure it is a constructive year, engage in preparations, ensure one has the methods, and as these, the methods and conditions ensuring a constructive year are available to us, then we must
recognize these as important. 세상 당한서 미세 약고 다 미세 된다 대바세 당한서 지대기 지도 그러다니는 미세 약고 지게 오래 미세 약고 세다 당한서 추억도는 제 세베는 미세 된다 대바시 지오래 세야기 디체 디제 용야디 아니 당한서 로디 약고 제 맞을 저와 친구 열에서 We say of life that it ought to be a good life, that it ought to be meaningful. The worldly convention is to speak of having a good time in a life, to have a good life. The Dharma expression is to ensure a meaningful life. And to this end of a meaningful life, one must consider the present year as critically important. 대단히 일이 다 로디 랑기 다 로디 나 랑기 자와 상보지 제 로디 베트라 만도 야보지 제 샤와이나 랑기 미지디양 야보 소토그레 다 딜레 개체와 내가 다 최켈레미 아사지 일이 제 디네야 제마지 삼로 단계 요래 제단 제마디 야보 요야 돼야 달린 로디 야보 제마지를 하자는 게 저와 친구 요래 소무시 So then, in this year, insofar as one's activities are constructive and time is not allowed to go to waste, then it will ensure that the entirety of the life is made constructive and positive. And furthermore, for those who acknowledge subsequent lives, then by virtue of constructive actions done in this present year, there is a strong connection with events in those subsequent futures. 이때나시 로디랑이 야고지 마주원이나 미질라야 내가 전부 열에 아니 세치말라야 건너가 친구 속을 해서 And so too, when action is not constructive during this year, then that is connected to events in the entirety of the life and in subsequent lives. 아주 커지 람림 콜라 시디 잠바 아니 다 간다르티 로디 미치피 야보 용하다 로디 야보 용하다 니마디 그러기 니마디네 고수의 치고고 여봐 아주 제시 제바 되나 신뢰다 말아서 세디 디기 소엘라양 세 로디라 야상로 땅에 치고야 개치 모여래 아니 다 개치셔는 치셔들이다 세디 디기 슬라바이나 주주 하나씩 두 가지 나기다 이부지래 다세 치매기 디지슬라바이나 아니 가장 로망고 로 장가지 아마 투야 되게 디지제를 제가 리주 강갈로 딱 간다를 수수기 로다 니만 다와 강갈 도 스트와 차대요 그래서 As was mentioned at the outset, this life becomes constructive when it is constructive year by year. It is constructive year by year in an accumulation of days which are constructive. Those days begin with today. That is when it begins, the ensuring that the entirety of life becomes meaningful. But most of all, as this lifetime is a measured finite deadline, it is, moreover, subsequent lives with innumerable lifetimes involved, which we would consider to ensure that those are satisfactory. And that is an accumulation of constructive action day by day, month by month, and year by year. 근데 당아도 로디 야고 치고래 로디라 베다 된다 tempo 치고래 세야기다 제약이 자기는 가리어서나 당아나도 또 당기 고수를 줘봐서로 루기 줘봐 나기 줘봐 얘기 줘봐 올 고수를 줘봐디 아니 줘봐 상보를 줘서나 아니 야고 차기 여봐다 고수를 줘봐디 줘봐 상보를 맞을 거이나 아니 줘봐 녀봐 아니 동행이 길을 두고 여봐다 대시 되게 열어서
To make the present year meaningful, what are the conditions ensuring that? They are activities which are physical, verbal, and mental, insofar as actions of body, speech, and mind are constructive. That is, constructive action ensuring satisfaction, whereas when those are not constructive, then they become cause for pain and sorrow. 제가 딱 무슨 붙여봐 드렸다는 그 이기 줘봐 아기 줘봐 르기 줘봐 순들에다 룡아기 줘봐 직체 아니 룡아기 줘봐디 치 줘봐서 그래 이기 줘봐디 난기 줘봤다 난기 줘봐다 치 줘봤어 그 시기야 그래서 Those are the physical, verbal, and mental actions. Those physical, verbal, and mental actions are physical and verbal actions, which are externally oriented, and mental actions that are internal. 근데 이제 치 룡아기 줘봐디 난 이기 줘봐라 되고 해서 Those physical and verbal external behaviors depend upon the internal mental behavior. 난 이기 줘봐디 상부 여봐이나 줄 룡아기 줘봐디 상부 유튜브요. 이기 줘봐디 상부 매봐이나 룡아기 줘봐 상부 자야 시라강에 뭐요 그래서 Insofar as the internal mental behavior is constructive, then those physical and verbal behaviors which depend upon it will be constructive. Where the internal mental behavior is not constructive, then it is exceedingly difficult for there to be any constructive physical and verbal behavior. 근데 이제 차버스나 룡아기 줘봐 치기다 아주 통질로 예배 룡아기 줘봐 상부 세 때마다 이기 줘봐 상부 예벌도 그거 예배 이제 다 한번 이기 줘봐들라 랑글라 이기 줘봐디 상부 소투나 룡아기 줘봐디 라오메 소투에 예봐 이기 줘봐디 상부 랑게 되면은 아니 룡아기 줘봐 상부 소야 매바도 될 차대요 그래서 So then those external behaviors, which are physical and verbal and are apparent, are visible. It is those behaviors that depend upon necessarily the internal mental behaviors. And so then one trains those internal mental behaviors so that naturally physical and verbal expression follows constructively. But where internal mental behavior is not constructive, then it will never follow that external physical and verbal actions are constructive. 딱히 인도 너무 수만 남기 줘봐 이기 줘봐서 그래 남기 줘봐서 그래 어디다 줘봐디 그러려야라 나만도 최다 최많이 받아 다 지시 망고디 뭐요 그래서 Regarding those internal behaviors, which are mental, we speak then of dharma and adharma, non-dharma. 근데 이제마다 아주 단다 직박에 최를 보래 미지 된다 때문에 제고를 세게다 자와디 또 이기 줘봐라 투와 인도 다 이기 줘봐디 다 상부 용해라 아니 다 마음도 베스 당부 이기 이 코나 베 만나러 이 코나게 베스 소다 쏘고 이어봐 대대기 냠내 용해야 간다 따라서 아니 다 최고 나네 아니 베다 지체의 난기 최스 대신 개기 요대 있네 또 난기 최디 주 뭐마디 차기 어려서 Therefore, when it is said one must train in dharma, one must make their life meaningful, this is to emphasize those internal mental behaviors so that the mind itself may become faultless and transform itself through its practice of dharma, which may be dharma externally oriented or internal, but is especially dharma which is internal. 근데 이제다 먼저 빼나 지dengi 차와 즉 총적으로 뭐 있나래 아니 즉 밖에 내가
직다 간다 소중 거리체 이마이나 양아나도 당봉을 착시등 아니 삼로 땅 아니 아주 내가 된대진다 되는 책이인다 땅 아주 되는 고쪽이인다 다 내가 두스 책이다 삼도 착시등기도 대장신 직발에 말하소야 다 메시디 야고 속이인다 디체 치더라 땅에 로티네 고쪽이인다 로티게 야고 속이인다 아주 도망아도 다 최대 셰바이나 꿀웅치스 어디에 차시팅 와서 찍어야 해서 Then in worldly actions, whether it is business or construction work, there is always a plan. At the outset, one reflects, I will do this, and in this is how I am beginning, and then I will do that. We are no different as we intend a constructive life. We intend it through beginning this year, and in the expression of dharma, this planning and preparation is the refinement of one's intent. 다 꿀웅쳐야 돼. 다또 나게 다 간다르하게 일이 쪄발라 라비아게 또데 다 꿀웅쳐도 되네. 고쪽이 아니 맞아. 다 냠내는 게 쇼고고 열어서 This refinement of the intention is the starting point in an adjusted motivation to mental behavior in those internal practices. 맞아. 이게 좀다 꿀웅쳐야 돼. 다 꿀웅쳐야 되나 거슬바 망보여. 꿀웅 하나도 꿀웅다 그래서 남지에게 싫어 체중부터 하네. 나는 꿀웅쳐다 믿어 망보여 그래서 When we speak of refining the intent, there are many steps to the refinement of an intent, and they depend upon the acuity of the mental faculty of a given person. 재산다 빼나가랑 사샤바이는 수수 메지디 딜 메지디 찍고를 삼로다네 아니 기부용하다 두고 마요 삼로다네 공동체 요래서 So there is, in consideration of this life and this life alone, an intention to avoid pain and experience pleasure, and this itself is a kind of intention. 다양한 수수고 디네 바데스 스파 미 링스타 아니 직디네 세 치마치 삼로다 치마치 케네 시돌 랑 요와사 아니 치마디 야고 요와 삼로다나야 공동체 요래서 Enlarging one's scope to embrace subsequent lives with the acceptance of such subsequent lives and the experience of them, then one may refine their intention accordingly. 이네 그게 랑코 동엘레 타야 동엘레 타르베 치도 아니 냠내체 이 치도라 이 동엘랑 동엘레 코를 타르바 치기 동엘레 타르바 치기 인사메게 아니 삼바타네 고노체 이거래 소모치 For liberation from pain, for a practice which liberates one from pain, an intention to engage in a practice which will liberate from pain, that too is an intention. 다데랑 동엘레 제와 제 구여바디 이제 삼로땅 뒷벨샤 대나신 아니 신야 동엘레 껴고 치기 동엘레 타르바 치고도 신 코알레 타르바 마지는 되게 모두 산 아니 인지게 삼바게 꾸네 랑체냐 고노체야지요래 그러한다 신 탐지 더 고여 동엘레 타르바 치야기 지도 고노체 요래서 And when there is the intention to liberate oneself from pain, then there is too an intention to liberate all others as well from samsara, and that this alone will be sufficient. Only the liberation and protection of others from the pain of samsara through compassion, that too is an intention. 이제 말하는 다들 말 자야게 다 람링 대대를 차샤바이나 이 나는 그놈 주주디 가리 고르스나 아니다 인지 친구가 심백하다
rangi 동해 타르데디 타르 고고요 바디 펠라체 이 펠라체네 아니 시행 랑다 지바 동해 미되바 대화되바 지바 세상 때인데 다시 동해를 타러봐다 아니 대화 터봐 아니 밖에 가다 되게 썸로 땅 채네 아니 꾸룽 쳐봐이나 아니 꾸룽 쳐봐다 쳐도 그거 지게래 손 In the exercises and trainings, in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, this text, what is necessary for a refined intention is action directed by great compassion, so that self-liberation is a mere illustration, which is then applied to all others. All others are recognized to desire satisfaction, are recognized for their wish to be liberated from pain. So then one reflects in this way, others would be liberated from their pain. Others would achieve their satisfactions. And thinking in this way, then one adjusts one's intention, and that intention, so refined, becomes the supreme intention. 다 디스디 담바다 마주 꾸룽 치즈 다 남녀 고랑기 꾸룽 치즈 마 세워지는 라바이나 버텨워지는 라바이나 다 가르쳐 그랬으나 다신 심지에 탐지 대화다 대바 동네들 채워서 자기 다 근데 자기 자국이 이해나 아니 자외 치돌라 따라하나 네 제초에 누바지 구구여와 나는 제초에 누바지 구구여 딱 누바지 딱 누바지 가르치려고 슬라바이나 아 당보라니 콜 트레이닝 사지지 고마스게 터바이나 아니 세 콜 접토에 누바지랑 터구여봐 임마토는 누바지 터구 매봐 근데 이는 당보 semje tamje dewada demba dungende tewe chidula 아니 라니 사지지 고바지 토바 차오 냐버 오 데데기다 꾸누 땅와디 아니 다 꾸누 안다 라브리니 셰베 꾸누 자기 열에서 Then in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the refined intention, put clearly and succinctly, is all other sentient beings. All sentient beings must be parted from their pain, must be endowed with well-being. I will ensure this. And if I must ensure this, then I must develop the capacity to ensure this. Where is that found? That is found in my achieving the awakened state of Buddhahood and nowhere else. Therefore, I must achieve the awakened state of Buddhahood in order to ensure that sentient beings are parted from their pain and endowed with their well-being. I will therefore achieve the awakened state of Buddhahood, and this is in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, to refine one's intention. 다 근데 시비서가 다 가르쳐 버렸으나 다 근데 somebody chanju something 다 chanju something 아니 신 동네를 껴배 치들라 아니 라니라 뉴버지 토고도 뉴버지 산제를 만나면도 제가 산제 있고 만들한 거 토고 인삼에 somebody 아니 chanju something 삼바스 차버 다 somebody 되게 미유 가르스나 chanju 이 실로 chanju들라 데르 랑게 창조의 신기 창조니요. 다 되게 톱도 두번이었다. 두번이스도 신된 되게 두바당 창조 되게 두바스니요. 두번이지 셈제 초차. 셈제보다 네버도 고야 더 두번이 되게 미 창조니 되게 상보당 그래서 지성 아니 멤버니 두번이 창조 되게 두바당 신된 되게 두번.
This refined intention is the mind of awakening, bodhicitta. That is the commitment to protecting all sentient beings and doing so through the achievement of the awakened state of Buddhahood by which sentient beings may be protected. The intention here then is the mind of awakening, bodhicitta, conjoined with action. Its objective is bodhi, enlightenment. Bodhi is enlightenment of oneself and the enlightenment of others. With these two objectives, they follow from two aspirations. The aspiration to the attainment of awakening and the aspiration to the ensuring of the welfare of others. These two aspirations are required for the realization of the two objectives. 다 자진 가서 가는 맛이야. 꼴롱 주주 봐. 담로 당당 봐 먹고 쉐베 나네. 다 꼴롱 자주 셈지 셈베. 꼴롱 생에디 다 한달 당당하고 다 산지지 고마. 시행 동행 껴봐. 대화다 댐베 치돌라. 아니 산지지 고마 토벌 차오 산데 셈바 들리지 셈베 나네. 아니 다 삼로 가르지 땅아 있네. 이 아니 꼴롱 자주 셈지 셈바 생기 차가래. 근데 차와에는 꿀lungu 나는다 꿀lungu 약속 쳐도 그거 차가 해서 The steps, the kinds of refined intentions involved in this, the mind of awakening, bodhicitta, conjoined with action for the realization of the awakened state of Buddhahood, which must be achieved in order to protect all sentient beings and endow them with well-being. I myself will achieve the awakened state of Buddhahood. One would think in this way, and thinking in this way, then their intention is refined to the mind of awakening, bodhicitta. This, of all intentions, is the supreme intention. 딱히 꿀lungu 쳐도 주바 그래서 랍사로 또 꿀lungu 쳐도 주바 인당 가디스레스나 아니 꿀lungu 쳐도 주바 인당 그래서나 딱 꿀lungu 되게 심백이 아니 랑게 룽아지 루이 자와 마기 자와 이 자와 가리 제와 있나요? 네 참말로 아니 가리도 와서는 산지지 고방토를 빌려두고 요래 시엔 동행을 교배하게 빌려두고 요래 시엔 대화 토백을 빌려두고 요래 그 들어 인사 아니 고고를 쳐드리고 차를 해서 그렇지 I've now said that this is the supreme intention. How is it the supreme intention? It is a supreme intention for the reason that under its direction, then all actions, whatever they may be, physical, verbal, and mental, will invariably become cause to awakening, the state of Buddhahood. They are cause for protection to sentient beings. They are cause of the well-being of sentient beings. 근데 이게 다 꿀lungu 되게 심백이다 랑게 개와 가르치 제시하는데 류지 개와 마지 개와 이 개와 가르치 제시하고 있느냐 개와 디 아니 마냠 줘야 말 그뒤는 야 패줘야 말도 마냠 줘야 말해서 거기 이게 개와 제조도 줘야 당 개와도 충을 줘야 되는데 근데 여말 꼭 가두치는 개와 치료치료 마음만 줘야 말해서 Whatever the physical virtues, whatever the verbal virtues, whatever the mental virtues directed by this refined intention, the virtues never will dissipate
will never be exhausted. They only ever intensify, only ever increase. 배저 차세는 총쟁이지나 총배 캡사마도 경춘을 안 내백이 총지에나 다들 수수 답시 전이 경기로 왔어. 어디나 시집거래 나도 장주 그 생기 생백이 아니 꾸는 그 생백이 개와 생게 되나 뭐 개와 패드라마도 저도 해주는 영화 대단 근데 이리 딱 꾸는 뒤에 벌써 쪼고요 그래서 Now, if in any business one found a means for only enjoying profits and never any loss, one would pursue that, wouldn't they? Certainly. So it is with the mind of awakening bodhicitta, which ensures only the increase in virtues and never their dissipation. So that mind of awakening bodhicitta is necessary. 다 대마이바게 그런 장주 생기 마심바게 아니 그런 가르쳐 샤바이나 고 뒤즈직 받으러 딱 한다를 수수기 그런 가와져 있는 배는 미지딜 기우요 쇼스 물론 제 그런 죄나 미지디 조도 그런 조도 거기 네 가다 그런 되게 싸고 내가 조사 제가 이거 생애제래도 아니 배는 세치마 기우요 아직 지도 삼로 땅아이나 뭐 치마들 밀루로 톱 보랑 톱 노르롱조 그거 톱고나 톱소나 거기 저부터 저러 그다 곧 세계제래도 나 전주 셈백이 그런 거 셈백이 개와들 근데 계제요 말 세요 말 Those actions which are not directed by the mind of awakening bodhicitta will have consequences that are only finite. For instance, an intention to enjoy this present life. When this life is enjoyed, then the action which lead to its enjoyment are then expended. And when the intention is to find pleasure in subsequent lives, and in those subsequent lives, one is embodied as a human being and enjoys resources in those subsequent lives, then with one's intention, the karma leading to those results is expended. And this too is finite. There is no measure. The consequences of the awakening mind, the bodhicitta, are not finite. 근데 이게 아마도 장주의 심비 꾸는데 다저 셴바 아니 다다 저고 요다 저기 뒤질 레버 저고 요래서 Now the moment has come to refine one's intention so that it is the mind of awakening bodhicitta to engage in dharma. 그래가지고 다진 공도 깨지 셔야다 로사바 이돈 주장아디 아니 다 디네 고농 쩨체네 그러니 제백이 상이 동아 예수 쩨바디기 간가 다 고야메바 세야메바 그 뉴드에 페르니기 어디데기 다 개와 첨부지 사보고요 사베 치들라 아니 뒤들이네 손에 아니 배다 산지지 고바마 도그 파도라 아니 게다 심지 탐지 되니까 대화 토베 치 동에 세베 치들라 아니 게다 용화 예수 쩨바디기 되가가 아니 자주 생겼으면 고농지로 줘 지기 이사마 아직 그런 주주들의 상을 땅으로 해서 As I have mentioned then, here in the new year, 2025, the refined intention would direct now our physical, verbal, and mental actions, all of them, so that their virtue never dissipates, so that their virtues remain inexhaustible. Therefore, from today onward, until I realize the awakened state of Buddhahood, I will direct all my actions
through the mind of awakening bodhicitta, so that I may ensure the welfare of all sentient beings and eliminate their pain. 까마치 꾸는 집에 곰이 꾸는 까마치 잡으랬어. 나 까마치 개도 다 꾸는 아 선물로 당기 바이나 semje tamje 동해다 채와 대화다 대마 semje tamje 동해다 채와 대화다 대마 아니 니들 차상 채 따님나 내봐 이거 semje tamje 대화다 대마지 동해매배 대화다 매 채워 주시스 동해매배 대화다 매 채워 주시 니들 차상 채 따님 내봐 주시스 니 미버 채매봐 시스 이제 선마다 아니 디치도라 아니 네 산지 고반 토바 제게 디치도 아니 다 간다스 에데지 치도라는 게 산지 고반 토바 차오 산베게 삼바 데리지 삼 꿀웅 데리지 죠 그래서 Now we would cultivate this refined intention. And in the meditation for cultivating this refined intention, one reflects in this way. I would part all sentient beings from their pain and endow all sentient beings with welfare. I would ensure the state for all sentient beings of well-being, free from any pain. I would establish those sentient beings in equanimity, free of partiality. These, the four Brahma Viharas, I will pursue in order to achieve the awakened state of Buddhahood. This is the cultivation of the refined intention. 뭐야 다 간다 된다 알고 맞아고 삼로 가르스나 니를 찾아서 제외 따님을 내고야 돼 가르스나 나 심지에 강가라 대화 대화다 동해 메테바 찬용마 강가 잡바다 어떻게 이게 찬용으로 찍게 봐라 따님으로 이렇게 찍고 제가 따님으로 찍고 다 되네 따님들 lok게 차네 아니 동해다 전도기 삼바지 공도 이제 담지 동해다 차와서 동해다 전도기 삼바 공도 인지고 봐 다 되네 심지에 담지 대화다 전도기 삼바 공면도 대화다 대마 차와서 대화다 전도기 삼바 공면도 잠바고 봐 다 잠바 공차네 다 동해다 채와다 대화다 대마디 아니 수술한 게 지기라 수술한 게 지기 인사백이 아니 하삼 어디 시 아니 고바이나 다 디시기 제부디 가래 아니 장주고 셈셈 다 산제 고바 토바 차오 다 장주고 셈 계기 요셔서 제부 장주고 셈유 아니 강도 셈메시 링도와 오다 디게디 셈메시기 셈베 장주고 셈 계버 차오 요랑기 안다 장주고 셈 다 루마 예수님 자와테 감지 탐제로 아니 장주가 심비 셈버도 자기 인사바지 다 현재 수수 셈나 셈베토는 공작을 해서 In meditation, the state of equanimity, free from partiality, is required so that one would recognize with equanimity that all sentient beings have in common their desire for satisfaction and have in common their wish to avoid pain. Therefore, all sentient beings would be viewed impartially, in equanimity. Then this would be followed by a compassionate intention to part those sentient beings from their pains. This then followed by the loving intention to
endow those sentient beings with their well-being. And this would be followed then by the commitment to personally oneself ensure that sentient beings are parted from their pains and endowed with their well-being, which is the altruistic intent. These four immeasurables then result in the mind of awakening, bodhicitta. These four immeasurables are cause for the development of the mind of awakening, bodhicitta. And so one would, in meditation, intend to direct their every action, physical, verbal, and mental, through that mind of awakening of bodhicitta. 뭐야, 다 나도 망고지 대체도 망고 차들이야. 쌤은 고마 되고 유식을 선거 제다다 간다 쌤제 탐제 내가 쳐와차 아니 동해면에 대화다 내려와차 대화다 대버차 아니 대버데 다기 차오 선배 삼바디기 유베 토네 아니 디치도라 아니 쌤제 탐제게도 산지지 고번 토버 책이니 마토바 탑민도 토버 책이 선배 따라게 삼는나 수수 삼는나 케는 거도 어디를 말씀드려 어디다 당부군은 되는 쪽으로 해서 놓지 어디지도록 또 까마치 삼어들이 다는 것도 당부군은 지도 검색이 비해서 놓지. Perhaps with too many details in this explanation, the meditation has been left unclear. So in short, one would meditate, I will part all sentient beings, I will separate all sentient beings from their pains. I will endow all sentient beings with well-being. I will endow all sentient beings with that well-being which is entirely free of pain. And I will establish all sentient beings in their state of equanimity. In order to achieve this, I myself will achieve the awakened state of Buddhahood. This is an aspiration. The refinement of the intention begins here, and we will, for 1 minute now, cultivate the refined intention. 거기다 다 공동체별 범위 다음은 거 제가 다 수수수수데 다 하다가서 제시 개발의 양식 야채와든 그 삼로당 통일이나 삼로당 아니 수수를 간다다 공동체 봐서니 다 개침부 시오래다 간다 최 가게 최랑 룡아에서 쥐어봤디 간다를 가지지 귤을 두고 유명해 공동체를 알아내는데 공동체가 개침보로 와 제가 인디 근데 개침보이 뭐 시베 토네 아마 까마치 공동체가 검디 예수스 So it is then the meditation for the cultivation of the refined intention. And if one is able to embrace considerations of greater breadth than have even been indicated here, one may do so. At the very least, one would recognize the importance of refining the intention, and in their actions, physical, verbal, and mental, recognize that the action depends upon its intention, and recognizing the importance of the intention, then meditate now for a minute on the refinement of that intention. 예. 근데 나도 다 수수기 하게 류기 대단하고 대통령도 아니 다 류도지나 안다페 공기 류기 류도지 기run다 샘도지 기run가 기도지 기run지 쇼토나 아니 야고요래 아니 류기 차자 아니 샘기 강가 샘도 류도 강가냠도 진치 두고로 와 제가 인류 도지 기run지 쇼통에도 도지 기run지 쇼
네, 슈마도 이도 수고가 그 대화도 대신 슈나 야고요. 그래서 If one is able to comfortably adopt the Vajra posture, then that physical Vajra posture is bound to the mental Vajra posture, and that Vajra posture is constructive. But if one is not physically able to adopt such a posture, then any comfortable posture is appropriate. 그냥 가만히 공자이 아니 수수 우주야 텐지 냄투나 우냄 같은 아니 무슨 갈 대화지 그래서 And now we will meditate and meditate, inhaling, and if one is able, then retaining the breath. 이 숨쉬기는 공결어서 그 대화지 되는 공결어 나서 And now as I go 1, 2, 3, comfortably begin to meditate. One, two, three. Inhale. Now release the breath. 뭐야 딸 간다다 내 탐지기 싸워 뭔도데 아니 꿀웅 줘봐 생애들 딸이 개심 보셔 차려요 그래서 And so all action has at its base its underlying intention, which is so very important. 뭐야 아무도 미지직 야부 속의 세하기 저한테야 딜레트어 요래 아니 수족이다 간다 어디 수족 병원에 뜻하고 약고치 속에 있으나야 다 통고 꿀웅 되지 쬐지 아니 삼도 땅에 지구고 요래서 This would be a constructive life. That is action dependent upon an intention. This would be a constructive year. That too is an action dependent upon the intention. 뭐야 나도 꿀웅 쬐지 생기다 아주 다 람림 기타 람림 최신이 이나니 나 꿀웅 쬐지 하자는데 예버도 쬐고 그거 개체 뭐 이봐 어디 걸 뜻이 많고 숨어래서 This is the refinement of the intention. In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, lecturing in it, listening to it, the refined intention is indispensable. It is necessary.
rangi rangi chebege be nyamle che shawe na ra ani shenla pemba tu shawe na ra rangi lunga yi sung joba khandi che shawe na de thamje ta sanji ji toya ge gyulo togu yu bai na ra susu khoale thawa gyulo togu yu na khari togu yu bai na ta dige kanga kulung togu yogu yu re song kulung de dan jawa yu re kulung dige wangi ani ko kha ju khar jebu khari togu yu me ju khari togu yu me chaza kulung de da jawa yu re song Actions that are a part of one's own welfare. Actions which support others. Every physical, verbal, and mental action that it would be cause of awakening to the state of Buddhahood. That depends upon the intention. Whether an action is the cause for liberation from samsara depends upon the intention. These depend upon the intention, are connected to the intention. Whatever the consequence, it is dependent upon the intention. Whatever a cause is cause of, that depends upon the intention. 뭐 도시 세단 다 먼저 단다 가르스나다 이긴 공부 시야겠다 최고 나는 티버침비 최고시겠다 제시게 군 티버침비 최를 더 보고 열어 티버침비 최를 더 세대 아니다 아들 신 심제 탐지 대화다 대모 동에다 저와 지기 비치도 아니 게 산지 고마 토비 군은 쥐어버려 제대 이리 대기 군은 대기다 농아이 저바 간지 제바 있는 되게 가가 아니 다 산지에 토백이 줄라 누구요 봐 대단 디 누구요 봐 이상 불운디 저구요 해서 Now we, as has been mentioned, are concerned with Buddha Dharma, of Buddha Dharmas, the Mahayana Dharma. We would ensure that our Dharma is a Mahayana Dharma and do ensure it is so through this intention, which is the personal commitment to parting all sentient beings from pain and endowing all sentient beings with welfare, and doing so through the personal achievement of the awakened state of Buddhahood. This is the intention that ensures that physical, verbal, and mental actions, whatever they are always cause for the awakening, and so it is so critical. 뭐 그다가 맞아 드림 다 꿀웅 줘봐 데스 다 맞아 제시 다 빼지나 시에바나 신도 빼 망고를 시에바 니네 맞아 단다다 직디나는 차시도 직선 꿀웅 줘주세 디 알아서 다 간다 냠내 진해지기 차네 개시 수지 자기 왜들 꿀웅 줘주대 아니 그거 니만 하다 꿀웅 줘고요 지나 맞아 냠내지도 냠내 맞을 거는 아니 수수겠다 냠내 제디 아니 딱 간다라 하게 랑기 동해세야 대화 두배가 길을 두고 요번나시 시행이 동해세야 동해 대화 두배가 길을 두고 요번 주간가 도마 꿀웅되게 왕게 써보고요 그래서 The explanation today has been of what a refined intention entails. The explanation has not been equal to the explanation found in texts, yet it is a part of that explanation. The refining of an intention is critical to a practice. Day by day, one would refine again their intention before their practice, so that just as each themselves would alleviate their own pain and find their own well-being, so they would ensure that the pain of others is alleviated
and that others are endowed with well-being, and this is the refined intention. 티나는 학벌도 곰장이 뭐이나 딱 굴lun데 하장 대신 붙여 곰기 꼭 굴lun스가 배자보다 곰자기다 고도 쪽사디 굴lun이 쪽으로스 곰고 굴lun 라네지고 렌데 라루지고 아니 딱 고신이 된지 어째서 그 내면의 지인 수수도 그 거기 고쪽사들은 받을 여래서 If one were a meditator, then the refined intention would be all the more critical. The access to meditation is through intention. It is the door to cultivation. Just as the door to any action is karmic causality, and just as the door to the path to awakening is dependence upon the spiritual mentor. 다 들리도 다 먼저 다 땡이지 줄을 깨버쳐로 곰자로 신의 두고 세다 곰생이다 그때시도 뒤치 깨버이나 다 먼저 곰들라 조금 제공 아니 조금도 조금 빼만 곰바스 어딘데 그 유념내지 건강을 받는데 열에서 곰게 남남 And especially through meditation, one would achieve samadhi, concentration, and quiescent peace, and serenity. The meditations are analytic meditations and placement meditations and alternating analytic and placement meditations. These kinds of meditation. 세상다 이주가가 코 조금 제공 배만 공부수가 다 이주가가 간다 다 공장이 수수수기 다 온고놀려다 되게 개발고 가시 제공은 야가요야 가시 조금은 야가요야 그냥 가시 배만 공부 조금 제공 냠도 제 공투야 되게 수수수가 수수 Of these placement meditations, analytic meditations, and alternating meditations, they will depend upon the acuity of a meditator. Some meditators are best in analytic meditations, others in placement meditation, others in a mixture alternating analytic and placement meditation. 사진에 봄때야 봄이야기 유익이 돈 개발이요. 왜냐면 저 치기 유익 공부다 나게 셈 봄난 돌아야 데스 개발이요. 왜냐면 치료고 유익 봄이 배낭하고 메다가 치워 메다고 봄이야 저거다 동이 봄이다 아니 대제기 바게 대제 봄이나 유익 공부로 유익 공부도 유익이 넘버 7 진당 유치는 고매들 진당 유치는 고 넘버 7 마셔는 고매들와 나 유지 셰보 공세비 배낭 인지 공부 참바 공부 그래서도 바게 랑이 셈디다 바게 공제기 유진이 것도 투 제일 공부 셰보 가지 랑기 로디 봐 뭐게 버시는 거면 이제 되게 다 거기 검상 유익이 되는 개발되는 여러 손이 Meditations vary to differ as well based upon their object. When object of meditation is external,
This is one form of meditation. When object of meditation is internal and the mind itself, this is yet another. For meditations upon external objects, which are impermanent and are empty, etc. These meditations on external objects involve apprehension, the mode of apprehension of the external object. These meditations differ from meditations which are cultivations of states of internal mind that are cultivation of compassion, of love, cultivation of these minds so that one's own mind becomes identical with their object. These then varying meditations as well. 두부지기 온도 림바 고메시나 당부 조금치 아니 조금 야부 차서는 재범치 아니 재범다 조금 네가 냠뇨 야부 태서는 빼먹고 재범치 고도부지 빼먹고 근데 림바 고미 다수수 온부 두부조 망제 림바 티나는 고무여래 손으시 Where there are sharp faculties and duller faculties, for those with duller faculty, they would begin in placement meditations and advance into analytic meditations, and then advance to alternating meditations. This the sequence for the individual of lesser faculty. 일단 온부 너무 쪽이나 당분이 재범치 된 재범 탈치는 아니 조금치 하거든요. 왜 요러서 For those of great acuity, they may begin in analytic meditations and follow these meditations with their placement meditation. 왜다 가지는 당분에 빼먹고 재범진이고 냠도치 둥이 되는 요러서 And there are even those who begin in an alternating meditation between analytic and placement meditation. 간다 수수 곰다 망고집다 수수가 온보다 참바체니다 간다 수수 곰 잡고 열어서 Most importantly, of these, one would find that meditation which suits one's own ability. 어제 들은 내 샤브다는데 들은 클럽센지 만두면 네 코란도 뭐와체 나들은 거 니마 당보고로 당보게 대체쇼디다 꿀lun지즈 대체 아니 디네다 곰자기는 곰디다 곰자당 수수게 감다 몇발을 때냐니 곰이 도당 되겠지 되게 대체 들은 아니다 거기 믹스에 로전나도 뭐와체 지시에 조직하는 도는 대샤 아니 맞다 지금도 선남이 아직 더가 이어받아오다 아니 이제 그게 지고야 되는 것도 좋아지면서 되게 됐다는 게 예수 We will conclude here. We won't go into our subject matter of the lectures today. We emphasize what is most important here, the refined intention. Important to meditation when one does meditate. And then we point out that meditations themselves depend upon one's disposition and temperament. These are only our general remarks. These are only general remarks. We won't go into our subject matter today, but leave open time for Q&A if there are any doubts, if there are any questions you would like to raise. 감소 다 변했는데 열다 람림 티스 나도 잠바 람림 티스도 시디스도 그 간다 마음 빼절로 되게 접신 바제 곧 되게 접신 람림 티단 찍지 양 찍라 수수기 냠용도 바로지 마사 근데 사교도 밀어 팔라 딜라는 시에야 냠용이 바가 곰다 냠도 제네 근데 냠티 있어야 되는데 시어스 아니 아마티 있어야 되는데 여러다 마티 있어야 되다 간다 로마기 빼 곰자기 아니 수수기 냠용 싸가 대가랑 안 단도 권에 제바체네
아니 간다 수수 양용 때뭐 맞춰봐도라니 마 subject 뭐 맞춰서 지금 뭐 장 들리 장 아니 당도 티지다 요 오시 내가 마티세를 지단 좀바데 망보여 지단 비교하고 라브리티도 뭐 데이터 지단 디디 수수야 지 알아서 인지 지 배숑도 망보 지 방은 더 먹거나 양 직보게 대신 찍도 올려야 또 시야 공제 제바체 들리 지나야 야고 열서 막 지금도 손 Mati labna mati. 마티스도 마- 제바체 Jimbati. 다들 배 잘라도 뭐 미드 뭐 코바샤는 되닝이다 딜로아를 그래서 땡기도 아니. 어디들 때마다 가들 남기도나 배 쉬우지 라마네 티니레 딱 한다 냠용 쉬우여봐 아니 냠용 여봐는 이제는 로마래 배 냠용 싸주는 뭐 어떻게 어쩌죠 어디들 For instance, it's like this that in instruction in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, there are different styles of instruction. There is the lecturing in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which involves reading the text and lecturing upon it, reading the text again and lecturing upon it. This is one style of instruction. Another is instruction in experience, involving the teacher's accumulation of experience, which they then describe to the listener, that the listener then may develop their own experience. And there is as well a style of instruction in which one indicates what would be understood, like one might in anatomy dissect a cadaver, indicating what is the heart, what is this organ and that, and in which one does not proceed sequentially through the text, but takes one section and indicates what's involved in that. Now, if there are questions, please raise those questions. Any doubts? Raise the doubt so it may be clarified. When I'm trying to form my intention, there's a verse that I learned that starts off swept away by the stream of the four strong currents, bound by the fetters of hard to stop actions, and then it goes on. And I just wanted to make sure, I've been assuming that the four strong currents is referring to birth, aging, sickness, and death. And I want to see if that's right. Shebe gom, gyabde tambala, ane tsikchik, ane jangyo, tsikchik gari jangyo labna, ane korwe ki chuo chuchen, chuo chenpo shigi kirwe, ane sirwe, ane tsikchik di, ane jangyo. Tadiyan ane chuo shi siri di, ane ke gang na chi, ane yin shasha chine, ane jangyo, di rwe. 지난 백 주우친 시도 대응이 주우신 시스 뉴시에서 요하서 Generally, the four strong currents are glossed as four strong currents, which are the vehicle of the metaphor,
and the four strong currents, which are the meaning of the metaphor. 단다 지나는 라이드 단데 초침부시에 배는 단다 초침부시세 지난 초지의 죽주식 민다로 좋다 다외스 뭐 대배주 세니 그거 초시서 뭐다 다외주 대배주 세배주 아니 가래 대대다 초침부 민시다네 맞아 유무식 민다네 유무디식이 왕게 아니 간다다 고알 porque chuchumuki kiwa nashin chen kwal ma tiru yo sa diye tanda tele chere chedan ine kran ta tsikyo nyamne di cheba ine ang tangbo re so Deve, seba. deva deve chu ta chu chu shi ta chu shi de tema so deve chu shi ore sibe chu 다외 주 Sibe, 시바 sebadan, siba. 세바 니모 세바 베베 세바 니모 세바 아니 다외 세바 세네 아니 가린다 Le. 레이나 다비 다고 잘맞어 아직 세바 시 거기 베나 미요 당에 이산이 베제데 시바스나 따제 남초스 Bedan dun, 니가 아니 저시 가인 배. 베데 지나도 거기는 베데 하다가도 뒤로 저도 코랑에 선물 대야지 제가 나지 실을 선단소 제가 나지 실을 때 초시도 초 바가 초시디 나데 되게 초시도 나다 다외 초 시베 초 아니 가리네 다외 초 시베 초 대자 초이나 요 대디스다 초시 명창을 다 명의 테마소 어디 명시타는 대체는 이 간의 초시기 아니 코알 막 야, 조마주고 막 고알만 걸어주고 여러와. 어디서 코레야겠다. 벌써디 남과도 된 기가 나지 신앙 걸어오라. 걸어 중이디 거기 주시체. 되게 아니 코레야디 딱게 당고 깨와 되네. 깨워 나와 치외 동의 신앙 걸어가. 벌써 나가도 나고. Your question then regarding the four strong currents. The four strong currents are of the strong current of view, of desire, of craving. The fourth, I must review the text. I don't recall it just now. Four strong currents, which are afflictions by the force of which one revolves in samsara through the four strong currents of birth, aging, sickness, and death. The force causing one to revolve in samsara through the events of birth, aging, sickness, and death, and their pain are the four strong currents of view and desire and craving. And for you to refine your intention through reviewing this verse is just the best approach. Allow me to describe these four currents next week. Just now, I don't recall the four. Others? Yeah, so thank you. As I'm reflecting about meditating on the nature of my own mind, I'm using my own mind to meditate about the nature of my own mind. There's like this sort of circular cognition. So what I'm trying to understand is if mental formations and consciousness is an aggregate, when do I become something different
that's the witness and the observer and sort of the subject studying and analyzing the object. And when I try to align that to my refinement of intention, so that I'm in the path to Buddhahood, so that I can liberate others of their suffering, it just feels a little bit pretentious and arrogant. And it also feels that I'm in this rescue hero mode, and I'm depriving others of their own right to develop agency and free themselves from illusion. So I'm trying to understand, when does my consciousness separate from the no self, the part Tiwati, nyokzing champoret, jizangi kare, chini gyurgin. Mm. That, jizang, susugi, rangi, nangi, simgi, tengne, simgi, rangshin, gomne. Susugi, sim, rangshin, tokpala. Susugi, rangsimgi, tengne, gomgare. Di gomgana. Kate, number shepa di. Tsokla töba yina. Tsokla tö dekin yina. Dine chepar chekingi simdam. Tsokla tökingi simdi. Kanres kache tu yume dela tokpachiks. Hani sagidu. Di maze mazugi kunlong jöne. Gomne 장축기 simke gona. Nga yinba yina hingsemda. Nga gya raboti ke yongdu. Kahinsena simchen tamche. Nyegi korle tarchugi. Somebody kingsem kere gyun rabotikdu. Mone rangne simchen tamchegi susugi dun drupar betsun chena susugi harba top gyore. Nga dan jawa chegoge mare. Jitsang ani susugi sim tengne simgi rangshin gomgona ani simdang 제발 체킹이 sim 예와 간듯이 제 툭 gyore. 아무데라 저와디 계절 마시고는 그냥 삼루나마 도 제바체는 수수고 제바체와 저 딜러 배야고 종샤 직송하시. First, before addressing the question reflects your own earnest self-reflection. 먼저 다 탈투도 동반이기 뜻이 개들어와 동반이기 뜻이 개들 좀 봤다. 다다 저랑 들어와 담보다 샘기 춘이가 샘 땡겨 샘 크랑 춘이 쉐버 제디 다 해치쇼는 치쇼 찌기요 내 지금. And ultimately, the question comes down to an explanation of shunyata. Your question, put as it was, involves the tattva, the nature of mind understood through the examination of it. 이제 인도 나타나는 거 담보 샘 제버칭에서 다 티치라는 비즈지 봐. 그 대표기네 자 가리수조 영매식이나 비즈 상고장 아주 샘들라
셈 코랑 조셈 찍체 조셈 되게 코르들라 셈중 셈 망부 요래 찍송을 Now, if it is so, and there is a mind which is observer, however you have approached this, whether it's been through reading, do recognize that there is a primary consciousness and the primary consciousness is accompanied by derivative cognitive states. 나도 셈 다들어 가지고 셈 라바트 셈 지당어도 셈 참모다 라바스 이 파다 뭐 대시직 대지 개침부래 다단다 셈 라바지도 잡아 셈 라바텔라양 라바티 조셈 소셈직 조셈 되게 코둘라 아니 조셈 되게 양도 레갈레로시니 셈바스 심중 셈바 템바 아니 시신 다들 그 sem중 대염도 레갈리니 망고 여러와 세상다 되게 강가 알 당고 때듯이 좀시로 지금 소가 됐습니다. Now, we also orient ourselves according to a framework of states of conscious awareness that range from coarse states of conscious awareness to subtle states of conscious awareness. And this is important to understand as well. Involved in coarse states of conscious awareness are a primary consciousness accompanied by the derivative cognitive states that may be such as mindfulness, vigilant introspection, and other mental factors which assist the primary consciousness. So now you make for yourself a framework for understanding in this way. 다단나 가서 곰 냠뇽 첨부사 사조다 지 곰라 때 곰바때 사조 그 삼다단 대시 다단 가서 레 담보 셈 곰밤 매백가도래 다 담보 곰 자다 그런 봐 다들이 뭐지 여러 와서 In meditations, there are experientially informed understandings that emerge, and then there are for us as well, who are only beginning now, a series of meditations that we indicate. 다 좀 담보 전에도에는 무슨 미벌도 샤도도 무슨 미벌지샤 아니 미벌의 샤도도 아니 미벌들라야 쌤 되게 되면 다니 쌤 대가랑 그 소리네 오그 되게 내가 따다 지기 되면 쌤 되게 내가 지기면 되냐 집중이 지기 따다 지기 되냐 고 따다다고 전에도 진짜 다또 쌤 코랑 또 직나로 검자든지 유나야 뒤술네 제바 친해도 텐데 여버도 지금 아무 삼다나 검자다 들으시라 비어래서 And so it is when starting out in meditation that we place our awareness on an object of meditation and then, as though placed to the side in an observing role, there is a mental factor which reviews, is awareness stably engaged with its object or is it not? And this, like a guarding observer, is, and this is likened to an observer which guards the mind. 다들 코랑 저 당고들라 쌤 코랑 쌤 제바치니 쌤 지기한 지사 쌤 찍도 그래서 이제 수수 쌤로 콤바테 마테 그래 안딜라 빼 망보여래 아니 쌤도 디스 콤바 있나 콜람상 소투야지기 내주래디 수수 쌤 디스 콤게 고중나 랍상 수수 소투그레스 이파자 대주와 당고들 같은 잠시하기 아니 저 이바데 따자라기 하게
하다베 꿀ung 쥐데 아니 하다 마케가 되게 저와스도 디 테스트 시작하고선 되게 도서 an apparent mind in the role of observer, different from the mind, which is the object of the observation, is a feature of meditation at the outset, before experience has accumulated. With meditation, one will develop an experience that differs from this, and I will conclude the response to the first part of your question with that, and move to the second part that also requires a response regarding arrogance or conceit involved in the refinement of an intention. 어이 다디 다디 계란 저와디나래 한달 하게 꿀ung 쥐 아니 시행이 동에 수수 동에 하게 대단하게 버시 계란 그 시행도 왔어 아디도 지금 저와 매번 들으려서는 말을 저와 요 고소 변한 가서 꿀ung 쥐당 돌아 단다 계란 그 지금 하게 가정을 때 간다 유모기에 자진 지금 여봐지 선물 14고지 마다나 아니 다들 계란이 좋았다나 신 갖고 양 이모 폐하게 줄여줘야 자진 대한 요레스 딱 14고치는 선물 땅에는 파 잘라다 무슨 지 파체니 파체 아니 한 선물 약쇼 들이다 디 야고도다 디 야고도서 파페니 아니 디 야가지 다내지게 양 고업지 여러 와서 서브랑 참아서 네 서브랑 참아서 특든서 상관에 서브도 민한데 난다 서브 참아서 딱 한다 거기 다니 꿀ung 쥐주시들 술이 생겨서 꿀ung 쥐를 지나려야 딱 한다 이모 예 줄여줘야 그걸 좋아했던 것도 와 제정도 와 그래서 디코 샘버디 코디가 좋아하는 거 말고 디 삼로 예체는 코디 배는 파주 예지체는 디체는 이모지가 디지 이모지 거 예체체는 아니고 디나는 다 디야가라 디도그래서 예체로 저러와 진다 꿀ung 쥐주시 삼로 땅이나 에 배도 요지 요레스 야 근데 14고 맞으나 예 마치냐 권님도 됐을 전에 아니 야간은 누가 영화죠 해드네 알아서 your question having to do with refining the intention and how it is in your experience that the refinement of the intention is cause for an increase in mental affliction is not a question unrelated to our concern here. It indicates that one would carefully differentiate the states of mind that are promoted by an intention. And in the activity of refining the attention, one would review the states of mind that are produced so that one may differentiate between what is better and worse, constructive and less constructive. One would be careful to differentiate between states of mind which are produced by that refinement of the intention. 배낭으로 참바다 인지스라도 봐 인지스라도 봐 다 간다 동일 점들기 삼바젤은 인지 대화다 대적이 삼바젤은 참바스 뜻이 접사로와
이네 다 닝지 디나라야 가리어스는 대차단 제외 닝지요래 대차다 마제외 닝지요로 다 닝지요 제가 코 닝지 나라야 코다 대차다 제외 닝지제 연구를 대차다 마제외 닝지제 연구를 그니 예측으로 와서 For instance, in compassion, in love, when we describe compassion, compassion is the impulse to bring an end to pain experienced by others, and love is the impulse to bring well-being to others. Now, involved in compassion may be desirous attachment, and there is compassion as well, free of desirous attachment, and you would develop an ability to differentiate between the two. 근데 이 대차다 제외 닝지디 깨서는 그 닝지 깨버려 이나야 거기 동행기에 귤을 두고요 그 타주도 대화죠 귤을 두고요 뭐라 다 대차다 마제 닝지 깨버리나 거기 가도 있는 동행기에 귤을 깨기 말아 저다 군이 그 상도 잡아도 막 내서 찍고 요르데 있는 군이 내가 거기 제레 가가 요와 지기 대화 갑산 되기와 지기 동행 되기와 이는 이거 닝지 뭐 찍어로 되나시 굴lun지도 들어야 고 나로 또 데스파 개발 치토나 아니 장마 차를 선택이 노선 제선데 아니 대셔단 제외 닝제께나 아니 동어 때의 기우 말아 라 동행 줄을 하고 아네 동행 줄 대자도 저기 닝지디 동행 줄 대자도 맞아 왠지 되게 동행 줄 말아 대셔단 말제외 닝제디 어 아니 동어디 동행 줄 먹고 잡아다 제 닝지 친입에 들어와라 아니 닝제 쓰니바 아니 차창와라 다 저랑 말 저랑 선 아 그것도 그러네요 저랑 꼭 선물하면 그러나 랑디 가고도 찍라 닝지 见이 동네도 세도 닝지 줘와 아니 그 디자와 닝지 줘와 아니 이내 코그다 타마들 가도 코그 제마 대화 가상 찍어서 내가 그 동네 깨시기 동네 결도 시기로 응? 다 거기 대사다 마제비 자와 줘와 아니 자와 되게 응? 동네 집 결도 말 제산 세상에 대셔단 제외 닝제디기 아니 대자 대자다 제외해서 뭐 카치가 되는 어 대자다 제와 요기 닝지 줘와 아네 되게 동네 깨시기 그래서 아네 단 제외 그래 이 텔로 단 대원 가. 这是真就是这是啊那个像你这个你这个就是这是他在怎么分？ then it isn't compassion that where there is desirous attachment involved in the compassion, then that compassion does become cause for further pain. Where there is no desirous attachment involved in the compassion, then it does not become cause for further pain. Just as here in the case of compassion, one may make this differentiation, so one would make it elsewhere. 다진어도 콜로시게도 따님 냠내치기도 따님 냠내 제디 또다 되자 단 제외 닝지디 파센 아니 간다 되자 매봐 아니 간가베 심지랑 이와 매봐 아니 집어 따님스 코님부스 아니 신의 닝지 제외는 닝지 약부지기 여봐 되자 제외 닝지 제기는 닝지 배 신이들 때문에 개투고 매봐 어떤 뜻이 자서 내가 더 데벨롭을 와서 In the exercise of impartial equanimity, the exercise is to eliminate desirous attachment
that would be involved in compassion, so that through impartiality and balance, one can give rise to an authentic state of compassion, free of desirous attachment. 어이, 그래, 저거, 다 단다 저랑 군ung 지수 될라 되나 또 자투고 거. 다 군ung 지수 될라 단데 자기 배에서 다 군ung 지수 될라 다 간다 그 동행 코랑 세 두고래 그 동행 안 세고 말에 코랑 세 두고래 그 군대 상록에 말와 딱고 간다 수수기 쌤이 토네 삼번 남다 지기 토네 아니 군ung 되리지 간다 배신 동행을 세워다 배나마 들어와다 즉 라운드 대화 여봐 라운드 대화 매봐 간디지 보이네 그때 동행을 쪽이 동행을 쪽도가 저기 있어요 군웅죄야 여러 군웅죄가 되기 아니 그 가르치기를 해서는 아주 뭐 팽기 위원회 매네다 라운 된데 팽기로 와 군웅죄가 딜을 때네 아니 라운드다 간다를 닝지게다 잡아게다 좀 조지 보고 지도로 와서 In this way, then, you would apply the same consideration and differentiation to your exercise in refining your intention. But how would you do it? When you mentioned that, you could just as well say, they on their own can eliminate their own pains. I haven't got to be involved in that. That aside, in the exercise of your own sincere and authentic intention to alleviate the pain of others, whether they are related to you or are not, that refined intention, whether it actually benefits another or not, does benefit you as it supports the development of love and compassion. 어이다 제가 시작이 그 그냥 저 제존이 단다 저랑 삼로 10 저랑 단다 제바 제진 아니 단다 디버들 레버로 단도 제바 10 차로 따는 아니 단도 딜 스카세르스 줘야 줘요 아니 대샤 아니 저 현다 있는 소로 제송 Then I conclude my response to your question with that. Yours has been a question informed by an examination of your own, and I hope that as you delve deeper, you will find clarity, and we now may respond to other questions. 예, 그렇게 그렇게 보면 되지. Lamrim, the page dira. 그러나 좀 남는 지내도 다 지시지 완 지유만 좀 남는 시기였어. 그러나 좀 빼져나 맞다네. 빼졌다는 시기 아 상하다. 진짜 통보인데 아니 고농 주주도 이시 아니 공장이 가오이도 네 공대 남란도 시기 잡아 있어. 또 유명한 로전 라브나 시기 예수 Dat chetan lamrim la. Ani lamrim kikab dun shirshane.
아니 잘생겨봐당 아니 자자 아니 연바당 자자라 아니 수수 아니 강바 수수기 강바 매 바르네 매 바르네 수수기 나몰라 아니 대대나 오늘 전에 아니 강바레 팔 아니 팔 되베셈 자자 계곡으로 따디 아니 페이지 딜라 아니 빼 디나신 여러게 여기 또 코알 탄도 삼바스 깨우러 코알 탄도 삼바스 담을 깨봐라 담고 맞고 빼 가르쳐서나 매직 좀바직 정관을 탈고 이유가이나 아니 좀바직 정관을 탈다 피해 보러 아니 또 코알 정관나가 마치 기부매 봐도 동해 이유가시 태양고를 템벌 때는 거기는 덴드메 같은 거 덴드메 벌 때는 거기는 탈답적으로 어떻게 배송을 해서 there is the mind desiring freedom, liberation, is described in the text and likened to a prisoner who finds imprisonment intolerable, and for the recognition that it is intolerable, they must recognize that it is painful, and remaining in prison is intolerable. And with that, then they will develop the intention to find a way to escape that prison. 아이스나시 로그 파발라 코어다 팀이거든 찍거든 코어 팀나라 기술이 팀나라 아니 거기 기우지나 강에 매버 기우여가지나 팀들 차네 팀들 전도 로직 말했어 되나시 코어 동해지나시 도마토나 코어 탄도 로직 말 코어 차고지 그랬어 제가 지도 빼만 무슨 걸 했어. Furthermore, Aryadeva likens the home to samsara when one remains convinced that one's home is a pleasant place, free of hardship, then one remains there. But when one recognizes that it is filled with hardship, just as one would recognize samsara to be characteristically painful, one's attachment to samsara is eliminated. 김나라 강에 요지 김나 강에 랑이 통 김나라 배 된도 맞지 로케나 아니 김디 맞지기나 랑 된도게 늘 탈로 되나를 가르쳐 배우도 삼을 탈로도 삼을 삼무제로 되나 신 코알 다 코아싱에 배 동해지라시 배 엔데지 통이나 코알 탄도게로 와 배는 매 강바 어쨌든 배전할 디어다 저 계산 자주 아무도 좀 제리스 되어봐줘라 되나라 코아싱에 아니 강바 매 짝색 짝이 강바 매 당겨던데 토자 주의였어요 아니 가와이는 매를 치기로 아니 뒤쪽 가와나는 주의가 있는 그 매기 치기는 거만도 그 토들 기바다 와들 마지바들 이야기만 강가로 매기 치고 찍바래 그 동해제 라시 뭐 찍바래 아니 들리게 삼로 땅 코알 동해제 라시도 통 아니 동해제랑 통 사도서 많이 코아들 교회도 통거를 교회도 통도 다 코아들 타르고도 삼배 아니 교화기 니중글로서 기르와 아니 니중글로도 개발할 때는 랑 코알 탄도 삼바기도 니중글로래 다 랑가 나와 신 그 코알 다 말탄데 되게 말을 고도 동해제 라시 제대로 타르고도 삼배 닝지 개발 그래서 공공의 중 전에 닝지 아니 네 따오고 랑 들어고 와서 And tawagong, ra. 따와서 제가 송도 때는 코알 들어고 와 When the home is recognized to be filled with hardship, then one would find the day to depart. One would consider
how one would free oneself from the hardship of home life. And it is the same with samsara, that samsara would be recognized as characteristically painful. And the illustration in texts such as Kelsang Gyatso's Praise to Avalokiteshvara Chinrizikitavara, samsara is likened there to a 6-story molten iron edifice in which wherever one goes, one meets with searing pain. The nature, the character of samsara is painful. One would recognize it then as perilous, and once one becomes disenchanted with it and renounces it. And just as one does that themselves, one would recognize that others too must become liberated from the pain of samsara. That recognition is a recognition of compassion. It is therefore this sequence of disenchantment and renunciation, followed by compassion, followed then by the integration of view with conduct, which leads to liberation. We will conclude here now and gradually find more clarity as time goes on. May the virtues accumulated now through lecturing and listening in Dharma make lives meaningful, bring an end to natural disaster in our environments, and bring peace where there is conflict among sentient beings. This dedication is important, for without such a dedication, virtues are left unguarded, and unguarded, then they are lost. Through dedication, we guard our virtues. Page 12. Rangi jishin tobe langi ne shuja tsewe jambe tabgi roi yigi mumba seje ne gewe temba yuri zingiri chik yamba rinchen choge makya ban kyabjan nyambara girwe chodere ne nije jembe yira kyaba yi pede teje sewala chebar sho
세제 겨웨 메종 칠레레 레주 장주 람지 렘베경 다르 나게 이마 베데진 겨웨 세바 렘드 경규르지 라타 르베 퇴제 도제진 게겐 세제 메담 메메근 세라 군드 겨웨 나바이 남다 람당 제월 마기르지 강세 택과 초라 수지 수지 룰라 tum바데이세特别 남기 다도 조제지 자시 갸수 주근 갸규르지. For my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all of those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives and my dreams. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all Buddhas by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversities and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold law and virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Gine sabe gewan di denan rowo kunla kambe Kebara jizu losan traba yi Dembe nyimbo rendo seje shok Kare rawe korwe shinkam di Pendan dewa malu jomwe ne Chere sewan tinzin gyatsoyi Shabe sidi bardu ten gyurji Jambu bawo jilere kembadan Kundu sambo deyan de shente Deda kungi jesu talo jir Gewa deda tamji ragu Duzun shirben gewa tamji ki Moa gangla shodu ngabade Dagi gewe tawan digun gyang Zambo shushi radu mowarge Chanju senjo rinpoche Make balan ke gireche Geva nyamba rebo yang Kone kono devolo yo. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Chakpa to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners and Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all of these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Laskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you. Yeah. Enjoy a meal and outside